Greetings, dear students, and this is class 11 of literary theory. Since I've taken the portions of literary theory from different sources, I've missed out certain areas in your textbook. My sources were authentic, of course, but to compensate for this loss where I've missed out certain portions, let's go through the portions in module 1 once again, emphasizing particularly on the points I have not covered so far. So this is module 1, origin and development of literary theory. Let's begin with liberal humanism versus literary theory. So liberal humanism versus literary theory. It was in the second half of 20th century that theory became a central concern in the discipline of literary criticism. All that while people thought that literary theory and literary criticism were one and the same. But in the second half of the 20th century, theory became a central concern. It got certain amount of importance in the discipline of literary criticism. The word theory stands for many theories adapted by literary criticism, that too from several sources like anthropology, sociology, Marxism, philosophy, psychoanalysis, linguistics, so on, so forth. You will be knowing all these disciplines. ഈ ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ അറിയാത്തത് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആന്ത്രോപോളജി മാത്രമായിരിക്കും. ആന്ത്രോപോളജി ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫാർ യു മസ്റ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ. David Lodge sees theorization of literary field in which literary criticism has been drawn in a powerful field of study where all disciplines are merged. So David Lodge he finds or he views theorization of literary field where all the disciplines are merged. Literary theorization എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഡിസിപ്ലിൻസ് മെർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഡേവിഡ് ലോഡ്ജ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ലിറ്റററി തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജനറൽ ടേമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നെയിമായിട്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്നു. വിച്ച് മീൻസ് ലിറ്റററി തിയറി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പല ഡിസിപ്ലിൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല ഫാക്ട്സും പല പോയിൻറ്റ്സും പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലിറ്റററി തിയറി. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൺ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വി ഹവ് ടേക്കൺ സെവറൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇതൊരു അമാൽഗമേഷനാണ്, ഇതൊരു ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെർജ്ഡ് ഫോമാണ്. That is what David Lodge says. David Lodge ആരാണ്? He is a literary critic. He is a professor of English at the University of Birmingham until 1987. So literary critic ആണ്, professor of English ആണ് David Lodge. Literary theorization goes back to Plato and Aristotle. Literary theorization goes back to കുറേ മുമ്പത്തെയാണ് literary theory and goes or dates back to Plato and Aristotle. പ്ലേറ്റോൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ BC 427 to 347 ആണ്. ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇസ് BC 384. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത്രയും പഴയതാണ്, ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മെമ്മറി. ഡോണ്ട് മെമ്മറൈസ് or don't by heart, but you should know അത് it dates back to these years before Christ, BC ആണ്. പിന്നെ ലിറ്റററി തിയറിയുടെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് തിയറിസ്റ്റ് ആണ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി തിയറിസ്റ്റ്, റാദർ ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റോനും അരിസ്റ്റോട്ടലിനും പറയുന്നത്. ലിറ്റററി തിയറി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് പ്ലേറ്റോനും അരിസ്റ്റോട്ടലിനെയാണ്. ഐ ഹവ് ടോൾഡ് യു നിമോണിക് ബിഫോർ, SPA എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോക്രട്ടസ്, പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹയറാർക്കി വരുന്നത്. SPA, സോക്രട്ടസ്, പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. സോക്രട്ടസ് ആദ്യം, പിന്നെ ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾ വാസ് പ്ലേറ്റോ, ദെൻ പ്ലേറ്റോസ് ഡിസൈപ്പിൾ വാസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നവരൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ്, പിന്നെ വരുന്നവർ ഡിസൈപ്പിൾസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. Then moving on,
ബാക്ക് ദെൻ, അതായത് പ്ലേറ്റോൻ്റെയും അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ സമയത്ത്, ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്റററി തിയറി ഓർ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം വാസ് മച്ച് മോർ സിമ്പിൾ ടേംസിലാണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് കോൺസെപ്ച്വലൈസിങ് ലിറ്റററി പ്രാക്ടീസ്. എന്തെങ്കിലും ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമർശനമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ലിറ്റററി തിയറി. ഇറ്റ് വാസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. കുറേ ഡിസിപ്ലിൻസ് മേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ലിറ്റററി തിയറീസും സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ടായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നൗ ഡേയ്സ്. In the recent times, there's an aversion to liberal humanist approach to literature. ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് there's an aversion or dislike to liberal humanist approach to literature. ചെറിയൊരു ഡിസ്ലൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. But in the historical survey of theory, we'll always begin with liberal humanism. നമ്മൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സർവേ എടുക്കുമ്പോൾ, ലിറ്റററി തിയറിയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സർവേ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം വെച്ച് ആണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുക. വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം. ഫൈൻ. ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം is named as theory before theory. It is always named or called as theory before theory. Though liberal humanism refers to a period in literary criticism before the coming of the theory, this term came to be widely used recently. അപ്പോൾ കുറേ മുമ്പ് വന്നതാണ്, തിയറി തന്നെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന ടേമാണ് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് തിയറി ബിഫോർ തിയറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടെ ദിസ് ടേം ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം ഇസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് റീസെൻറ്റ് ടൈംസിൽ ഓഫ് ലേറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം. ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം became a philosophy along with bourgeois in the 18th century. What is this bourgeois? നമ്മൾ ബൂർഷ്വാസി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് BOURGEOIS നമ്മൾ ബൂർഷ്വ എന്ന് പറയും. കുറേ പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബൂർഷ്വ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മലയാളം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നത്. ബൂർഷ്വ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നാണ്. ബൂർഷ്വ മീൻസ് മിഡിൽ ക്ലാസ്. പക്ഷേ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നാണ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് എങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് എ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ടു ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ടു ഇറ്റ്. അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് മീൻസ് മണി മൈൻഡഡ് മീൻസ് നാച്ചുറലി പ്രോപ്പർട്ടീഡ്, അതായത് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന മുതലാളിത്ത സംസ്കാരമുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ അതുണ്ടല്ലോ, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, ആ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നാണ് മീനിങ് എങ്കിലും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ, ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മളിവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടീഡ് ഓർ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് മണി മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. പിന്നെ കൺവെൻഷണൽ ഓർ കൺസർവേറ്റീവ്, കൺവെൻഷണൽ പഴയ ചിന്താഗതി, കൺസർവേറ്റീവ്, പ്യൂറിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, മോഡേൺ ചിന്താഗതി അല്ലാതെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂറിസ്റ്റ് ഓർ കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ഓർ കൺവെൻഷണൽ പീപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബൂർഷ്വ. ഓക്കെ, മോഡേൺ ചിന്താഗതി ഒന്നുമില്ല, മോഡേൺ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒന്നുമില്ല, കൺവെൻഷണൽ. അപ്പോൾ ബൂർഷ്വ മീൻസ് മിഡിൽ ക്ലാസ്. ദോ ഇറ്റ് മീൻസ് മിഡിൽ ക്ലാസ്, ആ ക്യാപിറ്റലിസത്തിനാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് മീനിങ് ആണ് അതിനുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ ഫിലോസഫി. That is, liberal humanism became a philosophy along with the ideology of bourgeois class in the 18th century. Yuval Noah Harari holds liberal humanism thus. According to Yuval Noah Harari, liberal humanism holds humanity as a meaning of the world. ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ പീക്കിൽ നിർത്തുന്നത്, ടോപ്പിൽ നിർത്തുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ്. ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻസ് ഓർ ഹ്യൂമാനിറ്റി, ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സിംപ്ലി മീൻസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. നമ്മൾ ലോകം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹ്യൂമൻസ് ആർ ദ സെൻട്രൽ കൺസേൺ. ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ്. Humans are in the center. That is what he means. And the source for ethical and political
authority. Ethical ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് റോങ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എത്തിക്സ്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് എപ്പോഴോ ഡോക്ടേഴ്സ് എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ടീച്ചേഴ്സ് എത്തിക്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ് എത്തിക്സ് ഒക്കെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു സേവ് എ പേഴ്സൺസ് ലൈഫ് വെൻ ഹീ ഈസ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ. അങ്ങനെ എത്തിക്സ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സോ ഫോർ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റി, ഒരു അതോറിറ്റി ഓർ പവർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റി, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഹ്യൂമൻസ് ബീങ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ, that is liberal humanism, and that is advocated by liberal humanism. This school believes in the potential of human beings. Potential in the കഴിവ്, power. Okay, so here this school of thought, liberal humanism, believes in the potential of human beings. Yuval Noah Harari ne നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. You have studied his works already in Zeitgeist in second sem, I hope. Yes, and he is an Israeli historian. Yuval Noah Harari is an Israeli historian. He is a professor of history in the Hebrew University of Jerusalem. Okay, and you should know that he is the author of the popular science bestseller series Sapiens, A Brief History of Mankind, of Humankind. So he is a author. He is well known to be the author of the bestseller Sapiens, A Brief History of Humankind. Fine. Liberal humanists, what they did was they stressed the authority of humans. So liberal humanists, by stressing the authority of humans, they were rejecting the authority of the church and the crown. Church of England ആയിരുന്നു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, whether it be politics or education. So they rejected, liberal humanists rejected the authority of the church and the crown. Church of England, crown എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജകുടുംബമാണ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദേ റിജക്റ്റഡ് മൊണാർക്കി ഓൾസോ, രാജഭരണം. ദേ റിജക്റ്റഡ് monarchy that held sway in the Middle Ages. Held sway means dominated. അവരായിരുന്നു പവറിലുണ്ടായിരുന്നത്. സോ held sway means they dominated. They believe, liberal humanists believed, great works of literature makes human beings free, unconstrained and autonomous. So what liberal humanists believed was that ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബിക്കം ഫ്രീ, അവർ ചിന്തകളൊക്കെ ഫ്രീ ആവാണ്. കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുക, നമ്മൾ റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒരു ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തടഞ്ഞ് വെക്കുന്നതിനാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആരെങ്കിലും നമ്മൾ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലിമിറ്റ്, യു ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് അബൌട്ട്, യു ആർ ഫ്രീ ടു വർക്ക്, യു ആർ ഫ്രീ ടു ഡു വാട്ട് യു ഫീൽ ലൈക്ക്, യു ഹാവ് ദ ലിബർട്ടീസ്. അതാണ് അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ്. ഓട്ടോണോമസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. യു ഡു തിങ്സ് ഓൺ യുവർ ഓൺ, യു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് യു ഡു ദോസ് തിങ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ഫ്രീ വിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോണോമസ്. So they believed, liberal humanists believed, great works of literature makes human beings free, unconstrained and autonomous. So that was a thought of liberal humanism. Great literary works were not of an age but for all time. This also you must have heard when I was dealing with the tenets of liberal humanism. So great literary works were not of an age but for all time. These were the words of Ben Jonson, and he showered these words of praise on Shakespeare. So these words, that is not of an age but for all time, were Ben Jonson's words of praise for Shakespeare. Literature promoted human values. Literature had a meaning and purpose. So according to liberal humanism, literature, great works of literature promoted human values. Humans in values follow ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാല്യൂസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. ഓൾസോ ലിറ്ററേച്ചർ ഹാഡ് എ മീനിങ്, അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പേർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി വേസ്.
Coming to Terry Eagleton. Terry Eagleton ഒരു പ്രൊഫസറാണ്. ഹീ ഈസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് തിയറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റ് ലാങ്കസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, England. So Terry Eagleton, in his work, what was his work? Literary Theory and Introduction, published in the year 1983. So what does he say in this work, Terry Eagleton, in Literary Theory and Introduction, which was published in 1983? He links the rise of the study of English literature to the rise of liberal humanism in the 19th century. So here he links the rise of study of English literature. നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലിറ്റററി തിയറിയിൽ തന്നെ, റൈസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എൻ അക്കാഡമിക് സബ്ജക്റ്റ്. സോ ഹീ ലിങ്ക്സ് ദിസ് റൈസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എൻ അക്കാഡമിക് സബ്ജക്റ്റ്, റാദർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, ടു റൈസ് ഓഫ് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം ഇൻ ദ 19th century. 19th century ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസവും സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും ഒപ്പമാണ് വളർന്നതെന്നാണ് ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ പറയുന്നത്. Here he quotes Victorian writer Matthew Arnold. And these are the words of Matthew Arnold: a serene and luminous region of truth, where all may meet and expatiate in common about the smoke and stir, din and turmoil of man's lower life of care and business and debate. നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പല യൂസസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മീനിങ് ആൻഡ് പർപ്പസ്, which means that we are of the opinion that literature is something we have to follow. We have to read literature, and we have to have literature as all pervading in our lives. Okay, ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So and along with that he quotes Victorian writer, that is Terry Eagleton, in his work quotes Victorian writer Matthew Arnold, and his words are thus: a serene and luminous region of truth, where all may meet and expatiate in common. A serene and luminous region. Serene എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീസ്ഫുൾ ആണ്. ലൂമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which gives light ആണ്. Expatiate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when you speak or write in detail, where all may meet and expatiate in common. അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ, കുറേ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് അത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവ്സ് യു എ സെൻസ് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് യു എ സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ബ്രൈറ്റ് ആക്കും. ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം ഇറ്റ് മേക്സ് എ ലൈഫ് മോർ ബ്രൈറ്റ്. ആൻഡ് whenever the people read literature, works of literature, they meet together. They'll have something in common and they expatiate in common. Expatiate means you speak or write in detail. അതായത് നമ്മൾ സ്പീക്ക് ഓർ റൈറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കുറേ വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കും. യു നോ മച്ച് തിങ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. So common readers know much things in detail when you read a great work of literature. And about the smoke and stir, din and turmoil of man's lower life of care and business and debate. അപ്പം നമ്മൾ വേറെ വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ, ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. യു ആർ ബീയിങ് ടേക്കൺ ടു എൻ അനദർ വേൾഡ് where that world is full of imagination. നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. വെൻ യു റീഡ് ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക് ഓർ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും ഇല്ലേ? മേ ബി നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഒന്നും നമ്മൾ വി മേ നോട്ട് കം അക്രോസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ലൈഫാണ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റിർ. അതായത് സ്മോക്കും പുകയും സ്റ്റിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഡിൻ ആൻഡ് ടെർമോയിൽ. ഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ലൗഡ് നോയ്സ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ ലൗഡ് നോയ്സസ് ഉണ്ടാവും. ടെർമോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്മോക്കും സ്റ്റിറും ഡിന്നും ടെർമോയിലും അല്ല. മാൻസ് ലോവർ ലൈഫ്, അതായത് സാധാരണ നോർമൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവബഹുലമല്ലാത്ത അൺഇവൻറ്റ്ഫുൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അൺഇവൻറ്റ്ഫുൾ ലൈഫൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ. ബട്ട് വെൻ യു റീഡ് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മെനി തിങ്സ്. ഈ മാൻസ് ലോവർ ലൈഫ് സാധാരണ എന്താണ്? അത് മാൻസ് നോർമൽ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് കെയർ ആൻഡ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്. കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് അവരുടെ കൺസേൺസ്, നമ്മളെന്തൊക്കെയാണ് ബോദർ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കെയർ. ബിസിനസ്
and debate. Business or work and debate arguments. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജോലി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതല്ലാതെ നമുക്ക് പല പല കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് you will face many things, or you'll come across many things when you read great works of literature. That'll give you a serene feeling, a peaceful or a calm feeling. It gives you light. It makes your life more bright. പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when you read great works of literature, you gain something from it and gives you positive energy. That is what it means. This quote means, the meaning of the text is a central concern of the critics and readers. നമ്മൾ ടെനറ്റ്സ് കണ്ടപ്പോൾ 10 tenets കണ്ടപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് we have come across all this point particularly. The meaning of the text is a central concern of the critics and readers. അതായത് ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കോൺടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ആസ് സച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾഫില്ലിങ്. It is, all contained in itself, which means നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട. That is, a meaning is there in the text itself. It is independent of the context. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മീൻസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരിയഡ് വെൻ ദ വർക്ക് വാസ് റിട്ടൺ. ഓത്തർ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് വാർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീ മസ്റ്റ് ഹാവ് അണ്ടർഗോൺ എ ഡിവോഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്, അപ്പോൾ ആ ഡിപ്രഷനിലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഇട്ടിട്ട് പോയി, അങ്ങനെ കുറേ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. ജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. So, meaning is there in the text independent of its context. Liberal humanists did not care to analyze the context of the work of literature, like historical period, author, his ideals and beliefs. So, according to liberal humanists, you don't have to analyze the context of the work. Text മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, പുറമേയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരിയഡ്, ചിലപ്പോൾ പല യുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന സമയമായിരിക്കും. വേൾഡ് വാർ 1, വേൾഡ് വാർ 2, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് മഹാമാരി പോലെ ആ സമയത്ത് പ്ലേഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ കുറേ അസുഖങ്ങളുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ അസുഖമുള്ള ടൈമാണോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരിയഡ്, ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ സമയമാണോ സ്റ്റാലിൻ്റെ സമയമാണോ, അതൊന്നും നോക്കണ്ട. ഓത്തറിൻ്റെ ബിലീവ്സും ഐഡൽസും ഒന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ്. Peter Barry, in his book Beginning Theory, lists 10 tenets of liberal humanism. ഈ 10 tenets of liberal humanism ഞാൻ 2 ക്ലാസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു മൈ ഏർലിയർ video classes. Okay, Peter Barry is also a professor of English at Aberystwyth University, United Kingdom. Aberystwyth യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലത്തെ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പീറ്റർ ബാരി. Still he is there still among us. And Peter Barry in his book Beginning Theory എന്നുള്ള ബുക്കിലാണ് 10 tenets of liberal humanism പറ്റി പറയുന്നത്. Fine. So this is what I have to tell you. 10 tenets വായിക്കണം. And this is the end of session today, and thank you. Have a nice day.